Nikso kuauka käännä. Niistä tuoko Makiinima. Kitron ääksumat se puan huaksista kuikaan. Hän nää itumenni maakiokin nää nenäpiiksi. Ne noksi ammukäyn. Nahitse niipuissa nohka muhkaa. Hän ohka nohsenika. Niitä puuttu tämä pion. Nohki taakot siipuispua. Okei. Ammuhkaa. Niitä anikkia saaksenakin tapskskan niitä muhkaa. Olka kioussa tai kukusennooniksi. Kiimansti uututama pispi. Hakuhtais sitä pioussa, niin teistä matsuukio kaahsennooniksi. Olkennakaa iskohtaka. Manista vattuhpia. Niitä puututama piomuhkaa. Sitä vatsimaanikakin. Okei, mitä kutsinaksi itseni kuhpua aamuin ihkää taakin tapskskan. Maatumäessä muotsiksi nahkeja nessukuusenaan. Nessukuusen eikö kiitäkio. Eikö kiitäkio nuhannesti aapäspi. Okei, tännisti ajakin taatsi unkiuksesta. Houkennimä eikö kauhtsista paikki, teki mahuhumanistaskseni maatsahpi. Houkin ne sootami tänne skaatispinnaan maani pitää stahtsista ja kiuahunu tuomo kissukunnon. Hakunoks mua vaikitsesta uottau. Houki mahit hutsessa puukaatukseskeni maatsahpi. Maatsnaista paapsu puhutsis pinnaan miksi unkiuksessa senniksi kaksi tsenaps kukatuhunnaan. Kenne sotami isa pitskitsimia. Houkin sotamu tuonnaan, ouke meitsä taapis pinnaan nukaa. I taatuskeni maatsa on niistäskei napiitaskeni maatsa tokeuppi. Takaa nyt siinä kuutui pispinnaan meidän nuomaa käännäsksahkui. Ja maatoksu kiitse maatsa. Ässikkaksestuttua. Soitamin tänne stahpinnaan i kaaksukaapio. I kaaksukaapio on meidän nuo käännävä. Hän nimähkitseni maatsaks. Okei, onko näkään tänään unsteemak nessukoos. Tammitan jo nestoo taakitsen spumpst. Taakaskamma miinu koeaksta mitään jaapio. Kenne mä ahtautuskeni maatsa. Kenne sodaman staakutuhpinnaan. Kenne stomamitse juomatapiskeni maatsa nooma ahkiapuhts. Iks tannat sikkammi aksastuitsemme. Onko siksi tannat sokspummu, kenniks annikski taskeni maatstokiks. Onko niks äspummuhkatuumiksi. Siksi kaka isamai ni chispa ni pitamkin niistä. Mä oon sikim pia, kian sikim puan nuhkunna niskunna. No kemme mä oon sikim mispä mi unst. Nitanina. Okei, kän hokääkseni maatsa. Ja kohkiimikin naatsetta piem siksi ukuusoo. Eikö okei apoutakio. Iksikin sen spumpsta on hannuum käännäsksahku. Ja päästut sen napjuista. Ne muhtsi itseni kuhpua. Tukskas niin tuollaista tapskan jopa. Mun tuollaista saakut sapaapia muk. Niitä ei sitä matsuut kiistunnoon. Okin siksi näyttää itse ihkaasen kiistunnoon. Niin tässä pommuun. Jäännös tässä pommuun. Siksi kukuusen noin. Kissukuusen äskeni maatsääksä. Niin teistä matsuukin kaahsennooniksi. On kennäk mä tuumäät pio aamutskai ahtaassa paas. Kennätskai tuksast iksukaa piakkupaskska tekiossi. Soda mikä kuhkan siksi stahpinnaan
nippitaama ookini taninnaan kiistunnuunan akippspummuamu ammu sarkumaappi akun spummua aikukkitsikseni maatsa maatsneista pisupuhtiissa tuhpinaan nohkiitsiks nohkiitaukaksimäksi suuta mikä kuutuan kenne nohanisteista matsuutsmen kenneskä nohtsaaksa puhpinnaan aamutskoukinniski speskskaata kiopis niksuukkuais muka ohtei pujoukin mukaan auka kiusatsi kukuusinnooniksi. Kaaksen auki tänne se on kiiksiikko niksuukku on niitä piikkoa on spiapassopaa mukaan itä paiskiskmaani passimiissa. Ei kita piikkuu kukuusen on yksi kissukuusen äskseni maatsaiksi niitä pitää piikku. Maku kumannista äskseni maatsa maksassa puu kaatuussa äskseni maatsa kitsiiksiikaakin mä tuhpua kitsiiksiikaa mä tonni maanatsi ei sitä matsuukin nää stuka näennä muhkiskeni maatstuksin hän aamutskei päskskaa tekee oukini taanikin nääni mahkutuuksi kaksi maataakassa muakit kun äskumata piskeni maatsaa nuha miksi ei täskeni maatsaaksi nuhan nääkin se tuut skuutsio niksuukkua niitä nuhan steistä matsuukua nuhan saakin se tuut skuutsio pennästä kakkumaappi saakin siiki siis maataaksei taapiksi tuu maaksta mikä kumannistua kauppa aaksta skita aakistuitsis aakistuitaksin niin nuhan sitä täätä pikamutahpiskoup iskuhtsika aakin se tuut skua kaaksinu saams niitä piikuis miski tuakistuitsemme maataaksiska tuumatsa miski tuakistuitsemme Oukia mukaini matkuitseni kuukua mukskaa sitä piiksaa kun tauhkautsiissa aaksuussa miksi on mahkita piiksaa itäs piapua käy sitä ei kahki minnukia mutta se tuo tästä mitsaa niin kuin oukia stammaksistui takki kitää kun muut saaka tuhpua kitää kun muut saaka tuhpua haamustskoukiin nistiskaa Niksuka piekkupäskskaa tekius niksuukkua. Houkki kistunnuun sakeita pskuna taappia. Sakeita pskuna taappia muhka kistunnuun kitsipuuksinnuun käännä. Kakseno kitannesti on hukakaamata puutista piitsispää. Aksnei spumukatuh paksuaatstuus. Hän ohjii ksikkamummata piaatstuuma ani tapio. Maktais sitä piisääkin siipuuksinnoon. Hän iskee kääntä pioupan. Akkaamata pukka kiupaa tuhpa. Oukja kun niitä kunnuksii iikaakin tuhpa. Hän jaksuaatstuus. Kämsa akka emme kistoakin tuhpua. Auhtava kiutusta piitsemmin. Se tapiiksi muhkit siipuuksen. Ikai kiuaki, kitsiskavanno. Annoom siksi keitsetä. Ikai makkia kistunnon käännä. Saakeskuna taapissani kitsipuuksen. Kitatsemuihkannon, kipäätäpiuksen. Hannestske, iksi tomannesti uututama biomukka kitsipuuksennoon. Makumanissa tässäs. Ouki päätöpiuksennoon. Makattumanissa tässäs. Niitä apakse uututama bio aksuaatstuussa. Känniä nuha muuksi mohkutuukskäks. Niin kuhatta jääkutuhpinnaan aamuska. Nakuhannesta spumukatuksennaan. Aksonuaatstukseni kitsipuuks. Niitsipuuks. Oukin ne tohpukaa puutikin mennään muuksi kitsiskavannoon siksikau. Hapatuksi pikanjo. Skaabi pikanjo. Siitä omannesta puutispinään. Kaamus kistoa kitsiksukaa kutuhpua. Musta no kiuhpaskeni maatstuksipua.
mukkitiipuuqsinnu ookmaanattumata paassuun khomi arsaarpio niiksi kilaakumata peistamat kikaamata peistamat saawani ta paassitapiiksarkamaais ajuukskastuimia keissustuimia kakumata pskunimaatsarsua mukkitiipuuqsin maataaksaappi puju akstamikka keitsiippuja niitä pskunataapio kianstaaqturpinna kitanstaaqturpua kiisto okja se kokse kaakimahpinannistuna naqtuvutaspumistarsinnaan akaamatta punnimia nohkiitaukaksimäksi manistuututamaapis okja nuhaatsen spumistaaja nuhaatsen spumistaaja maksikaasta päin mutta akkiskunnata besakat honeeskissita bioskitsiipuuksin eikö besata bio nokonesteista matsuukue niksuukua muhkaaki teitsiippujo mattaspummuuki muhniitsi krimstoppi hannimeistä mitskitsemaan naapiikuäksi hannimeistä mituutskunnata biomuhkitsiipuuksin paskskaattakin Bjaudatskkunatapi naapiipuus. Ei bjaudatskkunatapi kitsiipuuksen nooni me naapiipuus. Okei, kämuhkeekin mattaa kutsiipuispua. Ki kattuu tutama piiniksuukua, kitaakat kutsiipuispua kaaki. Käätäpien muuksi se tapiiksi. Oukima tapiiksi, no hatta käätäpiä. Maatumohkui napskoat, mä oon nyt skunataapspi kaahsennoon. Annakama tuumäätäpi. Niin tapaksestaapsu. Hän nyt skai kaaksuka pion kiistonnoon. Se noksena käistä matsuutspi. Akaina pskuussa. Auksikasta paatasta piitekiä, ne niitä skunataapsu, ne niitä kristuaapsu. Hanna kaahsennoon, hanna kaakma tuumäätäpiu. Hanna skai käuksetaista pitsiiskaasi ja ustoa utsi käännäkonsu. Nappiikuäksi kutaiksi puja ustoa ispäskseni maatsuki aamuksi nikskä mitä pakakkumaapsiu itaiimattaja. Se tapiksi tai se kiistonnuun ikäksukaapio aksiikaakimatuksen. Onkin aakattoksi puispua on annuukka nuhsen. Hanne niksu kun on hanneekin nuhannesti kutsi inaksi napskuhpua ki ne taaksaapii. Relatives, friends, Ganakwan. My traditional name is Makiinima, and I want to thank Maria and Mike for inviting me to participate in this gathering. Even though I am not going to be active in the discussions, we have agreed that we will do this tape. And it will be shown, of course, at the beginning of your gathering. We have some expert video people who are helping us with that. They have helped in other presentations as well. So again, on behalf of the council, on behalf of my family, we welcome you to this gathering, to this discussion, and to really try and begin to talk about the importance of looking after our young people. And to talk about the importance of utilizing our traditional ways to protect and raise our young Ganakwaks. I want to share a quick story with you to use an example as to how one of the ways we have used our ancestral ways in helping
protect and help our young people to grow. A few years ago, one of our grandchildren was experiencing much hardship in completing his in-school education due to several barriers caused by his family situation. His parents had separated, and he was trying very hard to cope with this predicament, and therefore my wife, Stachis Dayaki, and I had taken over that family responsibility of raising him and ensuring that he complete his high school education. Because we live off reserve, he attended several schools situated in nearby towns. And because of the distance between where we live and here at home, he was not able to attend our own schools. He did not care. He did not care on how he was being treated by these other schools. So then we made an agreement with our daughter, one of our daughters, to raise him at home and for him to move to Standoff, which he did. And I'm always grateful for our daughter for taking in her nephew at that time and ensuring that there was parental guidance while he was completing his in-schooling education. So we will always be grateful, again, to our daughter and to the total educational staff within the Blood Tribe education. Everyone supported him. Teachers, teacher assistants, other assistants, special education, language professionals, semi-professionals, support staff. They all took an interest. You all took an interest to helping our grandson. And of course, he changed. He really appreciated school. He looked forward to going to school, and he eventually graduated. So we are proud of him, and we thank you for the help you have given him. So he's productive and contributing Ganakwan with his own family today and providing a much needed service to our tribal housing programs. We are taught by our ancestral ways that our older people have the communal responsibility of raising their young relatives, especially when hard times fall on the parents. So many of us have become actively involved in traditional adoptions over the years, and we only care about the safety and proper upbringing of our own grandchildren and young relatives. We did not seek permission from any other authority, nor did we expect to be paid for caring for our own. Many of you understand the importance of our traditions, and I believe that you as parents, grandparents, guardians, teachers, educational assistants, and support staff are the modern-day embodiment of our traditional methods and ways with respect to Alkakyosate Gokusinonix. I am so proud and grateful for the work that you do. However, we may not be able to help all of our students through these pandemic times, and we therefore should remember to utilize another important Ghana principle called Akstuapsin. The closest English translation for this teaching is
to embrace the coming challenge, to embrace the coming battle. And it was derived partially from the practice of older warriors as they mingled with younger warriors who were preparing for raids and battles. They would shout encouragements as they walked amongst them. Okay, stamak stoi takik. Stamak stoi takik. Kidagomo tsakatuhpua, kidagomo tsachpua. Embrace the coming battle. Embrace the coming battle, for you will be victorious and attain glory. Over the past few years, many of us have come to realize the importance of retaining and strengthening Kitsipoxinno, our blood and Blackfoot language, and many of us are developing various ways and means of ensuring that it will survive. Ghana has always been strong. We have always been strong in retaining and practicing our spiritual ways and our language, because there is a strong bond between these two important matters, and we are the envy of our relatives in the Blackfoot Confederacy, in the retention of our language, sacred practices, and societies. There are several different initiatives that are underway within our tribe that support the retention and protection of Kitsipoxinno. And I commend you, our educational sector, for the important work that you have done in this regard. Our Chief and Council, as well as the Blackfoot Confederacy, have embarked on a process that will enhance an overall effort to have our younger and older members begin to understand and speak our language more so. There are important groups from within our tribe that have formed over the years to support our members, and I always look forward to participating in their gatherings. The Eitsipuiks realized the importance of using and protecting our language, and they have scheduled gatherings over the last few years and will once again resume those gatherings as soon as the pandemic recedes. The Board of Education's Blackfoot Immersion Project has started, and it will ensure that our younger students will have that opportunity to learn our language at a more accelerated pace. There are other ongoing language programs supporting the reemergence of Kitsipoxinno, and we have convinced other governments to participate in the development of our own projects. I believe in the principle that when we speak our language, it affects our thinking in a positive way and contributes to that original thought process that our ancestors possessed. Understanding and using Kitsipoxinno enables us to become stronger mentally and spiritually, and therefore more able to practice those important teachings and principles that were gifted to us by our ancestors. Many of our young Kanakwaks are not aware of some of the important happenings that have occurred throughout the history of the Ghana blood tribe. And we will begin with another project that will introduce historical events and places to our students. We will utilize our informed elders and historians to share their knowledge about important historical happenings and those outstanding Kanakwaks who contributed to the overall advancement of our people. We do have our heroes. We do have our role models over the ages, and we need to share that important information with our younger people so they can be more proud to be a Ganakwa. I look forward to the continuation and advancement of our important
language initiatives and to work with everyone involved. Take care of each other, and may our Creator continue to protect the Ghana blood tribe.